My poor father, who was a judge of the High Court, used to have to tolerate that his daughter was locked up, and I used to. I mean, before everything was settled before, never come to pay bail for me. I will disown you because this is my own action. I've done it. I will suffer for it. And this is all what activism about. If you're not in jail, मजा कहाँ से आएगा? अगर आपको अगर वो नहीं होंगे, अगर लाठी चार्ज नहीं होगी, तो फिर मजा क्या है प्रोसेशन निकालने में? You know, that's what I used to keep on telling people कि कुछ करो कि लाठी चार्ज हो. You know. अच्छा, anyway, I'm just telling you that fellow district judge, I was standing in the court and he said, your name? I gave him my name, Anita Ghulam. Father's name? I gave him my father's name, but without putting the justice in front. I just said so. She said, religion? I said, Islam. Caste? I said, caste? What caste? So he said, caste? I said, I'm a Muslim. I know caste. He said, he was a Sindhi. I knew from his accent that he was a Sindhi. He told me, but you must be either Sumro or Usto or something or the other or whatever, Akhund or so on and so forth. I said, I don't care what my father or grandfather was, but I am not anything. And nor is my father and nor is my grandfather. And I believe that partition occurred because the Muslims were not, didn't agree with the Hindus on this caste system. That was what we're talking about. So please don't stop asking me. I do not have any caste. So he said, he tells the man sitting next to him, what should I write here? That Lieutenant Colonel he said, shut up! Haven't you heard what the lady said? Just write there nil. वो बिल्कुल बताया है, वो डिस्ट्रिक्ट, हालांकि डिस्ट्रिक्ट जज था. He could hang a person. My father was district judge Karachi, so I knew every day, third day hang, किसी को sentence मिल रहा है. तो I knew बब्बे चूहे की तरह बैठा हुआ. Yes sir. So this is what I've experienced. This is how things operate. So when you yourself are and in all your forms, आप डोमिसाइल का फॉर्म उठाए, सिंध में कोई आप ये जो आपका बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का फॉर्म उठाए, सब में लिखा है कास्ट. और हर सिंधी लिखता है वहाँ उस्तो मंगरियो पता नहीं क्या. Actually when you go into history, and my grandfather was a historian, so I have a little background. These are all ustos are dhobis, akhunds are teachers, sumros are something else, dhobis or carpenters or whatever. So these they denote tribes and professions. They do not denote a caste. लेकिन इन बेवकूफ़ के बच्चों को कौन समझाए कि the difference between a caste and this thing. अब I am a Sindhi, I can talk like that, but अगर कोई और बोलता ना तो कहते कि ये MQM का है. जबकि अल्ताफ हुसैन मेरा स्टूडेंट रहा है. अल्ताफ हुसैन मुझे मैडम कहता है, मुझे फ़ोन करता है, मुझसे बात करता है. आई टॉक टू हिम, आई टेल हिम कि भाई ये तुम 2 months ago ही रहेंगे. मैंने कहा भाई तुमको क्या हो गया अल्ताफ, हर वक्त ये गाने गाते रहते हो, कभी शिया मौलवी हो जाते हो, कभी कुछ होते हो. तो कहने लगे मैडम कुछ तो अब क्या, मैं इतना बोर होता हूँ, कुछ तो करूँगा अपने आप को एंटरटेन करने. ही टॉक्स टू मी. मेरा बड़ा अच्छा स्टूडेंट था. मेरे सारे ये गुंडे जो थे ना SM कॉलेज में, सब मेरे स्टूडेंट थे. इतने अच्छे लविंग बॉयज, बहुत ही, एंड वेरी प्रोटेक्टिव. एक दफ़े सब इंस्पेक्टर नीचे पता नहीं किसको तलाश करने आया था बेचारा, अपने को लेकर. लड़के समझ रहे थे कि ये मेरे पास आ रहा है मुझे अरेस्ट करने के लिए. सब उसको पकड़ के मारना. हम क्योंकि अलर्ट इधर उधर ऑफिस कॉलेज में घूमते थे,
میں نے کہا بھائی کیا ہوا ہے نیچے, کیا ہو رہا ہے, لڑکے مار رہے ہیں کسی پولیس والے. ارے بھائی کیا ہو رہا ہے, مجھ کو بلایا ادھر آؤ ندیم فلاں ڈھماں ادھر آؤ, کیا ہے میڈم یہ آپ کو اریسٹ کر. میں نے کہا اس کو پوچھ تو لو بھائی. تو وہ کہہ رہا تھا پتہ نہیں کس کو تلاش کرنا ہے. میں نے کہا یہ تم لوگ بغیر پوچھے. کہ نہیں میڈم ہم لوگوں کو یہ ایسا لگا کہ آپ کو وہ اریسٹ کرنے آیا تو ہم تو اس کی چٹنی بنا لیں. میں نے کہا بھائی چٹنی بنانے سے پہلے پوچھ تو لو اس کو. تو this is I don't know, I'm either a dreamer or I don't know, but I have really enjoyed Allah ki meherbani. I've enjoyed everything. I've enjoyed my 28 years of teaching. ہم کہتے ہیں پتہ نہیں, ہماری ایک استانی جی تھی قمر آپا, وہ کہتی تھی کہ she was made after teaching for many years in St. Joseph's College. She was posted as principal somewhere. She did not want to go. Administration ہے, پھر آپ پڑھا نہیں سکتے. تو مجھ سے کہتی تھی, کیونکہ ہم بھی کہتے تھے کہ ہمارا پاس کلاس میں جا کر آدمی بادشاہ ہوتا ہے, feeling of power. So she said, when she became principal, I went to see her. I said, Kamara Bab kaisi? کچھ نہ پوچھو, یہ کتا خسی ہے. I can never forget. یہ کتا خسی ہے. یہ کمبخت ٹیچر جو کہتے ہیں نا, بیچارہ ٹیچر, یہ کتا خسی ہے. یہ کوئی نوکری ہے؟ پڑھانا چاہیے. آدمی بادشاہ, تم کہتی ہو بادشاہ. میں نے کہا ہم تو یہی کہتے ہیں. And I also think here, many years when I was MD, I used to go back to college to take one class just to be over. وہ اندر جو وہ ہوتا ہے نا, just that pleasure of being in the class and 60 people waiting for you, وہ feeling of confidence of power جو ہے نا, کسی چیز میں نہیں ہے. آپ ایم ڈی جو کچھ بھی کرتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. ہم اتنا سمجھاتے ہیں لوگوں کو, کچھ اچھے ٹیچر بنو. It's the profession of a prophet. Lovely talking.